tebavumirira oba side ya government oba your opposition omuntu kabere mu uniform ngaliko ne tag tumanye nti Arnold yakola ekintu bwe kiti naye omuntu bulwabera mu binigina mu sapatu muleya ng'akutte ekisi naye ng'ekisi ekyo kya gavumenti kiba kitegeeza nti gavumenti ekkiriza oba ekkiriyalinze effujjo n'ebikolwa ebibi ate omuntu bulaba n'ekisi asobola okukola ekintu kyonna obudde bwonna so nze nsaba gavumenti n'abakwatibwako bambi bannayuganda mu bataase twagala mirembe kuba abamu bali mu bikomera kuba naye mpulira lulingo nzaga abafutalo abali mu ghetto bamanye ebyabwe nze ndi mu kikomera emirembe nga gyatabangusa ate gwali mu kikomera gwasana okubonaabona kuba omwana wa ghetto akutunulira n'agamba gwe amazeeko emirembe. Kankunyumizeyo story. Yesterday nadire mukwano gwange yanjasika twesije. I love you so very much. Ngangamba yabadde avuga from Nansana ngada mu kibuga olunaku lwa Wednesday. Olunaku lwa Wednesday. Nasanga abantu abatabangufu nga bali ku kkubo nga bakumye omuliro muko n'abagamba omanyi babadde nga bagamba waniko omukono gambe pipopa abala n'abyogera ne bamugamba neddo wa pipopa watafuga benzi ogwe toli waffe kati imagine omwe abali asente zaffe kukomekereza emotoka ye bagikubye ng'ate bamugyeko ne ssente naye nga imagine yanja somola gwe simanyi naye gwe mmanyi musajja ali kusaidia eyo naye kibanga baluso obusungu bwawulira sirowooza nti akyali ku pipopa kwakati awulira obusungu motoka ye yomanyi benzi motoka ye bagyonoonye ne bamugyako n'abasasula ne ssente n'okumuvaako n'abasasula ne ssente kati ate obusungu bwawulira obuwulizi ku bantu abo ababadde ku kkubo nga beekalakaasa buyitirivu yagambye mutabalimbye enzeewoya wa Bobi nagamba tekisoboka wa pipopa watavuga benzi so ndowooza mulabye embeera wetutuuse nti bwe kibanga abantu batandise okulaba abantu faces ne property gyolina nti basuubira nti olwokuba ndi mu ghetto oba olwokuba ndi mu struggle sina kuba na kirungi kyo kiraga nti gwe ali mu kikomera ngolooza ntuli mu comfort zone nti embeera tejja kukwatako olwokuba oli safe ondowooza owulidde just mere fact nti ovuga emmotoka ey'ebbeeyi kikumanyisa okubranding nga toli mu struggle mwabalya sente zaffe mwabale sente zaffe zino sente zaffe ne batandika okonda emmotoka ye kukakananga abaguliridde aye ne sente zitali ntono okumuta agende so bannayuganda ffe tubasaba bannaffe abali kukuba musobola okwolesa obutali bumativu tumanyi nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ejja omusaayi naye ate abantu bano ababa batambula abantu bano abali ku byabwe mubaleke bagende bakole ebyabwe Uganda tegenda stopping olw'okuba muli ku street murayotinga tulina ebizibu abantu balina abalwadde mu malwaliro temubasuubira nti buli omu agenda beegattako abantu balina ebizibu people have problems nalabye basobodde okugenda ku street tubasaba mbeere peaceful muleke abantu abalala abali mukole emirimu bakole ebyabwe nalabye omukyala nga mukubye essasi mu kisambi nempulira ennaku nenda omwami ng'ebyenda bivaayo mukama nagamba kale mbadde ndi mukulya nyenega nziruke nga mpulya amasasi nenfuluma nziruke gyeri nsanze banange mutwale mu ddwaliro ng'ebyenda bivaayo bwebiti amazima si kirungi omuna nagamba sikyaddamu kulira obutego ku kkubo yabadde alina kulira katego ku kkubo esasi gye lyamusanze tabiriimu lyayise imagine bannange twagala mirembe abademandinga for change nga mulowooza nti change mugyetaaga mugimandinga mu mirembe abagamba status quo emaintainingibwe namwe mukuume emirembe Uganda yaffe ffenna ensi bwe naatabanguka gwe ali ku sayidi emu oba endala ogenda sigala ng'obonyeebonye era ng'ebintu byonooneddwa teri muntu yalyetaaze okusigala mu ggwanga eri mu matongo bannange twagala mirembe tukuume emirembe bannayuganda mwe abali ku street abakeera okugenda okwekalakasa nammwe abapoliisi abajja okulungamya abantu bano muleke kuba masasi tuli kamuli tuli kireka kamuli gye tugenda okusinkana omugenyi waffe era nga omugenyi waffe atuuseeko NAKUYA AIDAH tugendako mu kaheresi break katono nnyo tukomewo n'omugenyi w'olunaku olwaleero the night drive ye program gy'oliko
The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face face yihule kucha hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digital. The Mighty Drive ye program yoliko omukyala NAKUYA AIDAH ali mu studios zaffe atuuse dda yatutuuseeko dda so munange njagala okukubiriza atana liking a page. It is Facebook. Ku Facebook genda ku mu account yo search engine tekamu the Alternative Uganda, like the page and follow us ogenda kubanga ate otufuna bulungi everyday Monday to Friday olunaku lw'Olwakutaano omwaka gutambula ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa November. Bannange
abalina new year resolutions ngaffe ezitayita munnange gamba bugambi nti alhamdulillah kyalina obulamu osobola obikola kate next year gwo guno omwaka tegubadde mwangu. We are seeing people die nga tubalaba bafiira mu maaso gaffe nga babakuba amasasi, so tubadde ne corona covid-19 lockdown tetubirabangako ebyo kuva twazalibwa ffe ab'emyaka gino naye ne mukulu wange Arnold Mukose wali olabyeko lockdown kyangu ozaalibwa. Ebigambo ebimu kimanyi nti nabiyiga wano kafyu nabiyiga ze nabiyiga juzi wano eno nga lockdown eze naye ng'ate bannaffe twagala obbakubiriza ate tubagamba temuggwamu maanyi. Obulamu kasita obeera ng'okyabulina omanya bumanya nti buli kimu kisoboka. She is aspiring for woman Lord Councillor Kampala Central omukyala Nakuya AIDAH gwe tuli naye mu studios olunaku olwaleero wa kiragala wa red wa yellow agenda kubanga abyeyogerera sagala mu bijwetekeko ebigambo ebyo jamuteeka watagwa manye enaku zino ekala ezimu zikubya abantu ate zikwambuza n'otambula obwerere mu tawuni. So nze oyo bw'aba maama wange nga gwe mwambudde ate awo nze mba mungobye mu sitrago mba sidda sitrago ebennemye awo sitrago nze ebennemye etandise okuluzinga meaning nze maama wange mumwambula olwokubanga ayambadde yero awo nze omwana we mba mungobye ne maama sirowooza nti oyo omukyala ajakeera ku makyati agambe nti alonda kino kubanga kati saawa eno buli ekibeerawo bakyattributinga ku people power. Oba ani akikoze oba ani akikoze ffe buli omu akola for as long as buli gwe batulugunya bamugamba yogera ebigambo bino manya genda osimule Bobi Wine bagambye yanja asimule ekifaananyi kya Bobi Wine genda osimule Bobi Wine utentuwe ssente naye ndi bamwegamba nedda ssebo wa people power tavuga benzi ba people power tuli baavu so genda osimule ekifaananyi kya Bobi Wine bananga ba people power tubasaba mukwaseganye mukwase riot zammwe naye ng'ate muli peaceful muleke kutulugunya abantu mujja batamya struggle abantu bali eyo abasirise naye nga bali part of the struggle naye nga basirise bagala kwejjayo ate bwakusanga kukubo n'omutulugunya oba omugobi oyo oba omugobye Luganda era ogenda kulaba nti after one week ogenda kulaba abantu abasaze ddiiro bagenda kuba bayitirivu olwayo season ezibaddewo mugenze mu maduuka g'abantu mubbye so abo abantu mubaposhinga mubagoba omuntu agamba kansigale muzeyi kabeerewo bwekibanga kyebaleeta instead omuntu balibadde mumwagazisa kudda ku saidi yammwe amanye mutekewo enjawulo naye obanga mugamba nti muzeyi abafuze bubi at the same time ate ne muteekawo embeera balaga nti ate omunajja ate muli babi nnyo okusinga kati omuntu agamba kamale gabeerawo ku bubiibwe mwe ate after all mukoze ate ekisinga okuba ekibi so nze ndowooza struggle muleke ku losing some meaning ya struggle mule kyakulabirako you be different from what you think is bad. Okay. Genda mu comment section tekamu ekibuuzo kyo tugenda kubanga tukisoma. Omukyala Nakuya AIDAH agenda kubanga akikuddamu butereevu y'omu kwabo abakyala enwaŋŋuli be tulinawo mu kanso ewa Lord Mayor Erias Lukwago agenda kubanga addamu ebibuuzo naye olw'ensonga nti eddoboozi y'omusajja liba ku mukazi liba gulumivu ngenda kuwa omwami Mukose Arnold Anthony microphone atwanirize Nakuya AIDAH mu studios amuwe n'olukisa olubuuzaako ba viewers. Esi patri yake. No, patri yake inawe kola ne wetakolira but we've been raised in a patriarchal society. Otherwise for us we believe in equality, that's why we love ebise bisinga abakyala faces abakyala. So otherwise twaniza nyabo. AIDAH Nakuya yani. Kampala bamanyi olw'erinnya lya small body but big brains ate waliwo nejengendo eyo ne bantutama mazima and recently the people's mayor yabadde agamba naye nze ngenda kujjako amannya gonna kutuume maama mubiri so basically AIDAH Nakuya is the woman you're seeing here. She contested as the youth councillor in 2011 and served as the youth councillor for Kampala district for 5 years 2011 to 2016. From the services I provided to the people of Kampala, I felt I had the zeal to run as woman MP, and indeed she came and ran as woman MP for Kampala 2016-2026. However, we lost that race, but we do not regret kubanga we gave meaning to the race.
abakyala baali bakulu okunsinga naye they felt that yeah, this young girl has given the rest the meaning. So we do not regret, but we just bless the Lord to a chance to show the people of Uganda, to show Kampala, to show the world that even us we can, and Chisoboka. So AIDAH NAKUYA gw'oyogera naye. AIDAH NAKUYA abantu balowooza mwana muto. She's not a young woman. I normally tell people in the field, AIDAH NAKUYA asoma P7 n'agimala. Natula senior 4, natula senior 6. Nagende Macquarie, nakola bachelors of business administration, na majoring in banking and finance. Are nagenda nakola postgraduate diploma public administration and management, and nakola research, nakola masters in the same field. So AIDAH NAKUYA is the woman seeing here. He stood behind many people, many young girls. I've inspired many. I've stood with them. I've gotten onto their hand when they are falling. They've come into politics because of me. I'm an example to them, and I bless the Lord because He has enabled me to do that. So AIDAH NAKUYA, and currently I'm running as Woman Lord Councillor for LC5 Kampala District, but based in Kampala Central. Omuntu yali taze okumanya omanyika tuli mu multi-party dispensation. Which color are you in now? AIDAH NAKUYA subscribes to the Democratic Party. Machaz is an ally of People Power. There are some voices that claim that you at one time allied with NRM. How true is this, such allegations? I didn't ally with NRM. I was NRM personally. The time I came to contest as the youth councillor, as a female youth councillor, I was NRM. By the way, it's NRM that introduced me to the politics of the country. Naye Omani, it was an introduction. I was introduced to politics. I've ever been the chairperson of the youths at my village. I've ever been the vice of the treasurer of the youths at my parish. I've ever been the publicity of the youths at my sub-county. All cutters of NRM. And even when I came to stand as the woman, as the female youth councillor, I was having the NRM ticket. The woman who introduced me to politics was NRM. So she got me, put me in the structures, took me through a lot on how to handle issues, on how to do things, and basically I learned. But only that when I came into leadership and understood what it is, and I got to know what the people want, and what I should say, and got to understand what I believe in relationship to what's happening in the country, I saw that my heart is not NRM. I believe in truth and justice. I believe in equal distribution of resources. I believe in understanding that a yes is a yes and a no is a no. I believe in knowing that we can disagree on principle. I don't believe in the act of being a rubber stamp whereby what you want is what I should do and you don't listen to the voices of the masses. Yet we are put into seats by the masses. It's these people that vote for us. But if their voices are shut down, then I don't believe in you. So basically those are some of the factors that pushed me from NRM to Democratic Party. Actually, when I entered Democratic Party, my spirit met with a soul. My body met with a soul. So I felt that, yeah, I think I'm now home. I can go onto radio, talk about what affects the common person without anyone saying, NRM. But this time they say, yeah, she's Democratic Party. She's speaking about what hurts society. She's speaking about what hurts people. And I feel I'm speaking out truth and justice. And I preach a message of peace and reconciliation. So basically, I feel my body and soul met in Democratic Party. So coming to seek being the woman Lord Council of Kampala Central, I'm looking for my spirit to serve people so that I move in Trinity. The body, the soul, and the spirit move together. It's just going to be a push. I can serve people in different capacities, but this is going to be a push to give my spirit a stand so that I serve people. The way you're speaking, you're sounding as if it's obscene. That should yourself
with NRM in the current political situation. How did you reach here? Why do you think that for now is a little bit tricky and risky to associate yourself with the yellow color? One thing I want to get out of the minds of Ugandans is that we are going to serve Ugandans. We are not going to serve political parties. We are not going to serve NRM. We are not going to serve people power. We are not going to serve DP. We are going to be tackling issues affecting Ugandans. We are going to be tackling issues of health. We are going to be tackling issues of education. We are going to be tackling issues of finances, businesses, economy. We are going to handle issues that are political, social, economical, and interpersonal. So I want to get to the hearts of Ugandans and let them know that Uganda belongs to all of us. Whether you're NRM, whether you're DP, whether you're National Unity Platform, Uganda belongs to all of us. Yes, sometimes when the nose is pressed harder, it produces blood. And that's what the NRM regime is doing right now. And it makes us think we should even disassociate from speaking the word NRM. It's now like a curse. It's now like, I think NRM wants to become a cult for this country, that all people must bow down for him, to the level that even now Colonna bows down for NRM. When NRM is having a gathering, it's corona free. When people power is having a gathering, it's going to spread corona to the whole world. So it's becoming sort of a cult. It's not that it seems like we don't want to talk about it. We don't want to associate with all of it. With it. I have friends who are NRM, for God's sake, but they also know that what's being done, for example, in this period is not right. We all saw how Chagulanyi, the new candidate, was handled after his nomination as presidential candidate. We also saw how Amriyat, the FDC candidate, was manhandled before even his nomination as presidential candidate. And this situation, should NRM be special than any other? Because, okay, they would have given Chagulanyi a chance to reach his place or to reach his headquarters, the new offices, and do his manifesto. And we see whether it could not match with what they gave Museveni, the NRM candidate, when he went to Munyonyo and launched his manifesto. I mean, I think it's now high time for NRM, for the National Resistance Movement, okuvamu mindset ya organization, okuvamu mindset ya cult, eje eyingiremu ekintu kyebayita equality, eyingiremu ekintu ekiyitibwa amazima n'obwenkanya, leveling a ground, because Electoral Commission is not having the chance to level the ground. It's NRM that is taking over the electoral ground. Let NRM level the electoral processes so that we can match. It's not a cult, it's not like feeling it's a curse to associate with it, but waliwo bye balina okutereeza, waliwo bannayuganda bye beegomba okulaba. Bannayuganda beegomba okulaba enkyukakyuka. Okay, let NRM maybe field another candidate, but not Museveni all the time. That should go out of this country. It's enough. NAKUYA, when you brand NRM and President Museveni as cult, and you being too lethal and hard, don't you have other simpler words? Because when the definition of cult compared to a political party, I'm seeing as if you're too hard. Why do you believe that NRM has turned to a cult? The NRM government has leadership. The NRM government, okay, the NRM party always has what we call the delegates conference, where they go to elect their presidential representative or their presidential candidate, the chairperson of that party, and then the president of the country. It's very unfortunate. It's not by mistake that every time Museveni comes out the winner of that election. And to be sincere and realistic, they put it at another level that you may call me saying it's hard and lethal, of saying he's unopposed, he's, they call it sole candidature. It's not because he's the best candidate per se. NRM has many other people. NRM has many young boys who have come up and they really want to take over the leadership of this country. But when you come declare yourself, I'm the sole candidate,
You use a few people because you have the resources, you're having the money, and you say, I'm sole candidate. And all the room for the other people to come up and join into leadership is covered. You're becoming a god, you're becoming a small god. And this country is having that as a problem. That people are believing in Museveni as a god. And NRM is becoming a cult because it's having a small god who is called Museveni, who is controlling the economy of the country, who is controlling the state, who is controlling the judiciary, who is controlling the executive. Even further ahead, he's controlling the legislature of this country, he's controlling parliament. He's bribing members of parliament, he's tormenting members of parliament. If you don't do this, you'll not come back to NRM. If you don't do this, we'll do this to you. And people are even branding government money. They are branding money that is the centers are Museveni. What is the centers are Museveni? What's that? You're becoming a cult. But when talk about solo candidature, we've seen even opposition political parties. General Mugisha Muntu was unopposed. Mr. Honorable Chagwani Sentamu, Bobby Wine was unopposed. Now President Museveni was unopposed. Why is it wrong for Museveni to be unopposed, but it's right. Politically right for opposition political parties to front a single candidate? I want you to get a difference between being unopposed and declaring yourself a sole candidate. When I declare myself sole candidate, meaning all people who are thinking of coming and contest with me, please don't dare think about it. And this is a party that has been in leadership for 35 years now. It has been having state power for 35 years now. We cannot bring NUP that is 4 months old and compare it to 35 years. You cannot bring ANT that is 6 months old and compare it to a party that has been in power for 35 years. NUP has not even gotten a chance of bearing a child. Ina kana kamuweti yakakazala nabale chabazala nayo katogireta you putting it Kaguta Yoweri Museveni, the president of Uganda, declared himself a sole candidate after he said the delegates of NRM endorsed him to be the candidate. You see, in politics there is a lot of hoodwinking, and the patron of hoodwinking is none other than Museveni in this country. The patron of propaganda is none other than the president of this country. The patron of godism is none other than Museveni. Museveni has the resources. Don't think it's very simple for a minister to come and say, me, I declare Museveni as sole candidate. As sole candidate. It's not just a mere say of words. You saw when Anita was disappointed in the Kamufu, he almost spoke all the secrets of NRM. But they got handcuffed, they had down. It's not, people are not doing this out of their hearts. People are doing this out of the presidential influence. People are doing this out of the monetary influence. People are doing this out of the livelihood. So it's not done out of heart. I've been telling you, tosobola comparing NRM maze myaka 35 mu buyinza ne NUP ey'emyezi ena. You cannot compare ANT that is 6 months to NRM that is 35 years. Meaning NRM chachaina capacity kuzala. It's now becoming a non-living thing. Waba muntu kati ali ku oxygen bampampinga buli kiseere watali oxygen tasobola kussa. Kati bannayuganda bali mu kintu ng'emirandira gyavunda dda nga n'emiti ginatera okukasuka amakoola tegakyagwa ekifo ky'amakoola nvunyu ze zigwa. Ne desperately Ugandans are caught up there. That's why you see that President Museveni is afraid of the masses that Kyagulanyi is having. President Museveni alina chance okutambula wano mu Kampala naye ne convoys ze. He has all the chances. And he's used some of the chances. But the fact that he cannot pull the masses, chimulowooza ati ne Kyagulanyi naye nawe toyina pulling the masses. Nawe Amriati, wabadde oyina kuba masses, you don't have to show the international community that you have the masses. But I want to assure this government and the leadership and President Museveni in particular, nti abantu bemunyigiriza every day. Today there is no one you've shot that his family will love NRM. And to be sincere, some things are even very, very just provocative.
me, I happen to stand near to work from near Chiseka. Chiseka market, once you do not provoke them, everything will be in a straight line. What are provoking a straight line? For example, before the arrest of Kyagulanyi, was there political unrest in this country? No. But why? It's just common sense to know Ntikati God is turning the eyes of the people. God also asked Samuel, Nti lwaki okabira Sawulo nga nze namugana? And a lot of things happened to the Israelites because of King Saul. And a lot of things are happening to Ugandans because of Museveni, who is making himself king, even when God has rejected him, because the voice of the people is the voice of God. Who is that is going to go against? And I believe one day God will send a Messiah. And this is the time that God has sent for the people of Uganda, someone to redeem this country. People want to see a new face. New faces come with new ideas. There is nothing in securing a future whose beginning, whose today, whose yesterday was ruined by the same person. So that's it. Abatulaba bulungi agenda maaso eddakiika ebula 14 okuwera essaawa eno. Bye muwulira si birowoozo bya Alternative Digital oba the United Drive oba management oba abaweereza, birowoozo bya AIDAH NAKUYA yeesimbyewo okukiikirira abakyala ba Kampala Central Coastal Hall. Musonyiwe tukozesa Luzungu na Luganda kuba tukimanyi nti bannakampala era muli mixed. So ndabona message agamba Luzungu lungi accent mwali mugamba abamu tebasoma. Simanyi abaana bagero tebasoma kati twagala kubalaga nti okulaba mu ghetto niza kutasoma ate okuvulya mu nnaku ey'obuyinike egeza nti weekubagize. So musonyiwe naye nga that's why anayagezaako okulaba nti Luzungu Luganda yagenda mu maaso. Mukyala NAKUYA nga tukyagenda mu maaso twagala kumanya twakamanyi nnaku ziringa 10 bukyanga 9 November official campaign zigulibwawo. Tulabye party president ng'ate presidential flag bearer wa FDC akwatibwa emirundi egisukka mu 7. President wa NUP ng'ate flag bearer omukulu Kyagulanyi Ssentamu naye akwatibwa emirundi akwatibwa anyigirizibwa emirundi egisaka wansi w'etaano. Kw'ossa n'okumugaana ogenda ku mikutu gya radio amuli ati yayogera agago ku radio for 30 minutes nga bagigyeko naye amanyi ali ku mpewo naye nga eri wabwe twamuwulira. So gwenga ali mu politics era nga oli mukulembeze ekitegeeza ki is the level is the political level ground leveled or what should be done? How would you reach here? It really perturbs me. Era chimalamu nnyo amaanyi okulaba nga President Museveni eyagendako mu nsiko nga bw'ayogera akyali mutiitiizi okwenkana nga kyali mu kukola. Kati omusajja atidde nnyo bannabyabufuzi. Actually Ugandan opposition, the factor is not that tebasobola kwegatta. Ne buli webagezaako okwegatta okuproducing a candidate Museveni ajjayo enjala. Gwe lwaki weegatta ku oli? Gwe lwaki okola bwekiti? Togeza ne weegatta ku ono. And in a way or the other are producing a lot of fears in their hearts that they cannot even say and we cannot see as the people of Uganda. Lwaki obudde buno atidde nnyo? Nze kiri kye nagambye nti amanyi nti ebikolobero byakoze bannayuganda bingi. And even at this time, it's now visible that there is no reason Rachi government ereeta red tape mu electoral process. Electoral ground tele-leveled at all. It's not even a question to ask. Naye n'omwana gwe baakazaala akiraba. It manifested earlier, not now actually. Nti Kyagulanyi yagendanga ku talk shows ejinja ne bamublocking nga toyina kwogera. N'agenda Kaboozi ne bamublocking nga toyina kwogera. N'agenda ku top ne bamublocking nga toyina kwogera. So basically nga ground olabirawo tele level.
The work of Electoral Commission is to sensitize the masses and even show them the people that have come out to contest. Electoral Commission has not done that. It has only done it at the level of the presidency and at only one point where government, after nominating you, you're going to speak to the masses. Naye kankubuuze, olowooza nti omukazi ali Padel, omukazi ali ekibaala eri gye bazaala mama wange ekiziba, omukazi ali, even here in Kampala, there are people who don't have screens. Electoral Commission never meeting okuba manifesto ya Kyagulanyi, manifesto ya M7, manifesto ya Amret. Kati webanga there is a local television set or a local radio station. A government, for us, we are willing to give Amriat a chance. Ayogereke na Uganda. Osango yo muchala taina TV, na ina ka radio kebabi. Agenda tega Kyagulanyi, agenda tega Amriat. So if Uganda comes up, if the government comes up, if Museveni, I don't even want to brand it as my government because I love my government, I'm part of this government. Naye Museveni, wavaayo na agambo yo temumukiriza, because this is not in the hands of the Electoral Commission ikati. Eno kino kyetulimu tekikyali mu mikono gy'abantu bana Uganda. Kino kyetulimu kiri mu mikono gya dictator, nkyogera sikirumamu. Museveni yafuuka dictator. Kati ategedde nti bano abasajja balina message eri appealing to the country. Agamba temuyina kuweereza bubaka obwo eri bantu. Abantu tebalina bawulira. Electoral Commission tebalina bawa platform. Yes, nominate, but actually if there was no external forces from the international organizations, Uganda Museveni and declaring Zenga Kabaka, it would have become a monarchy. Nga tuwashpinga Museveni, nga tusinza Museveni, nga Museveni tetukyamkuba ko kalulu. Naye nga bwe nakugambye that at the right time God is sending that Samuel okubuuza Daudi, okujjayo ka Daudi, okafuka kamafuta, and that time is known, it's no further. That time is now. Even though the ground is leveled, even though the ground is not leveled, we are going to compete in this election. I want to assure Ugandans. And I want to let them know nti bino bye bakola byakubatiisa bateekawo entiisa bagambe ha nejjajja abadde asitusenga agenda kulonda Kyagulanyi alanikoga maama bizzeemu ebyamayinja bye yayimba. We are going back to that we are going back to that thing. That we are going back to the times of battles. We are going back to the times of war. Kirete fear mu mitima gy'abana Uganda, but njagala nkakase bana Uganda, fear not. For the time to deliver this country is now. For the time to redeem this country is now. Omusayo guyise gumala. Me, I don't mind whether someone will pick me from the studios, but omusayi Museveni ogumuliko kulwa bana Uganda tajja guwoza maaso ga Katonda. Simukolimira, but it's reality. Innocent mothers are dying. Children are waiting for their fathers' hugs. Nenga kitawe sasiri mukubye tagenda kudda waka. Oyo omwana family ye begenda kubeera mu nnyiko all the time. Abaana bakaaba na ate surprisingly abantu abatabiriiko be bakuba amasasi. Meaning the country is becoming unruly, but Museveni lwaki tatuvaako n'atuleka? Let him leave us. Oyo ye mukyala Nakuya AIDAH ayogeza busungu simanyi lwaki, but kyagenda maaso. Edakiika ndowooza ebula mukaaga okuwera essaawa ebbiri ez'okumakya. Naye gaffe omulungi tukujjukiza era twagala okujjukiza nti bw'oba alina kweyagala okutuwasizaako kuba titubula magoba we are non-profit making. Ekyonjalo nti ffe twazze okubridginga gap kwosa n'okwongera okwe-extendinga okuwa amaloboozi n'omwagaanya abo abalabibwa nti oba oli awo tebaweddwa mwagaanya oba naawe wali agenda okuba kukyusa nti mu scientific elections yakugenda mu media houses ziri expensive nazo nogamba nti nedda ffe eyaffe yabwerere olwokunominatinga tukyazi mwezi wa tebana kunominatinga naye nga wali agadde okubaako kyogamba eggwanga ffe wetuli naye bwe alina obusobozi oba alina obuyambi bwonna oba moral support oba financial support kuba ku ssimu 0702 976
bwebanga buyambi bwa kasente teeka bwebanga buyambi bwa kuwabula nti oba oli awo wano mwakozeemu bwe buti malibadde mukyusamu bwe muti era kwa ku ssimu eyo essimu endala ya MTN eyita wansi awo onaaba ogiraba kussa n'akalamu kaffe akayitawo ne account number nayo eyita wansi awo scroll onaaba ogiraba kyona kyonna tofaayo 5 10 mutwalo kakadde zonna newekiba kagambo thank you tolina buzibu mu kaseera kano tugendagenda mu kuwumulamu tufune ku lwendo lw'amalombe oba oli awo tukomewo n'omukyala AIDAH nga atutegeeza kuba tugambye nti they are in dictatorship but in dictatorship they are competing omuntu yeebuuza nti ate dictatorship weesimbyewo kikita nti weesimbyewo dictatorship so wetukomawo watandikira alina okutangaaza lwaki yalowooza nti tuli mu nfuga yamusibira mu bbwa naye ng'ate enfuga eyamusibira mu bbwa mweyeesimbye okufuuka omukulembeze ow'abantu katukomewo. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face face yihule uche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face face yihule uche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future.
The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugenda mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digital. Satu eziyise ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero nja bajjukiza olunaku lwakutaano. Bannayuganda ennaku tuzaayo 56 tugende ate tulonde omukulembeze agenda ate otukulira emyaka 5 mpaka 2026. Oyo nagenda kuba mukulembeze wa ggwanga ate ne ba president ennaku nga 14 omwezi gwa January 2021. Please go and vote. Tetugenda ko waffe kubajjukiza kye muyina okukola okukyusa obuyinza oba okuleetawo change is kugenda kulonda. Ate gwayagala kukipinga status quo olowooza nti gwe agibirivingira mu nti ekoze bulungi era yeetaaga okusigala nga ekyatwala mu maaso era naawe mukwano tukubiriza genda olonde. Abaliko ku Facebook page yaffe bamikwana baweereza messages comments nziraba zijja mwebale nnyo mwebale kubeerako mwebale kubanga ate mutulaba ku page yaffe eri The Alternative Uganda ku Facebook naye ate nga njagala okubasaba tu sensaringe olulimi lwe tukozesa nga tukomentinga. Bw'oba tokkiriziganya n'omuntu awandise comment tovuma bannange obutakkiriziganya n'omuntu muddemu ng'oleta facts banai to disagreeing ng'abantu abakulu tuleme ate kudda ku page ntandika okuvuma abantu. It is not right. Omukyala Janet Kyagamba, I wanted to mention you such that you choose olulimi lw'oba okozesanga commenting. If you do not agree with anyone, please tubasaba mubere respectful muwe abantu ebitiibwa aba commenting. It is a page for all of us. Bannange tuleme ate kujeefuga nnyo tuvuma abantu mugenda bagoba ku page ng'ate nabo bandyagadde okuwuliriza ani ate omugenyi gwe batulese ky'abayogerako bwe batookiriziganya naye mo disagreeing but respectfully muleke ate okuvuma abantu. Matovu Zaifa mukwano we bali ku
kubeerako. You are watching live from Chengera. We say thank you for watching. Robert Mayanja, you are watching live from Bina Mutungo Luzira. Thank you very much. Omukyala Lilian Luwede, you are watching live from Muyenga. Thank you very much. Kwesiga David, you are watching. Webale kubeerako. Obadde obuze Kwesiga. Where have you been? Mukwano webale kubeerako. Tumuhimbi Senomani agamba the so-called struggle will lose sense if all leaders don't bring each side to order. So agamba as nga bwe tutunuulira government ena side ya NRM nti balesa abapoliisi kukubo what why don't we look at this other side abakulira bano because ife tugamba nti side y'abano abarayoti nga balina gwe babilivingiramu singa omuntu oyo avaayo n'abagamba bannange okwekalakasa tekulina kwegenda kirina kyegenda kyusa mubeere bakakamu ate muleme kuyibwa musaayi because ekisinga okwasa ennaku kiri nti abantu abafudde sibe bantu ababeera mu struggle sibe bantu abarayotinga abantu abafe bantu abakola emirimu gyabwe nga tebali mu riot singa tebali mu chaos nga omukyala eyasooka okuyita ku social media on Wednesday nga atambuza emmere ye yasooka okufa ate teyali mu struggle teyalina chaos yena gyali akoze naye ate ye yasooka esesi bwe baali bagiragira esasi yasooka kwata oyo omukyala naafa so tubagamba ba mikwano ffe tubakubiriza mu kumeddembe as you riot as you do all these things ejo twabadde n'omukyala Kemigisha Sharon agamba obuzibu mwatumanyizaako mbu turayotinga we do not riot tuba tulaga butali bumati tuba tulaga butali bumativu Kemigisha Sharon ngutumidde nnyo for them they demonstrate but then when the security comes strikes. So for them, they demonstrate peacefully, but security strikes. So I picked sense in his submission. You say, singer, a police, I've observed, nti baletawo obutali butebenkevu nti wesanga abantu bakakamu actually ng'ekyokwesi kye balina bipande poliisi bwejja ejja na migombo okuuli masasi tiyagaso neyonoona enda yonna so at a certain point they should use some professionalism if they want to disperse demonstrators because no uganga bwobwogezi actually I used to follow Fande Jackson Muchunguzi at Makere University during his tenure as commandant of Makere University police station abaana ba demonstrating anga but ngajja naye ganabo okulaba nga bakakana. It was the same tactic the late Fande Kawesi used nti mama yakalakasa. Actually, I remember one time I talk covering Dr. Bessie in 2016. Police went to go and go and adumid. Boyaja, Nagamba, no, it's unprofessional. Now condemning Fenna Nentukakana, to just Vani Manu, the adumid to Mukube. Now Yaja, Yaza Mombera, so and was anti. Okazana Bantuana. No, but was Fanamus, Chiandong, or your Bamunita Guaido, Joseph Bakareke. Na ye somehow somewhere yali akozesa ko dialogues and negotiations mulaba nti at least casualties nga level of victims nga batono naye sawa zino buli muntu aga kulaga bali anyo banonya promotions so nze ndowooza nti niwo yaga promotion waliwo embere endala yonna just offer promotion than appeasing someone naye nga you are killing and destroying lives of other people because you living orphans, you living widows, you living widowers, which is not fine. Members, this country belongs to all of us. Ate nga ate twagala okubeetondera olw'ensonga ya network bannange network yo olwaleero ne yesterday tetuyisiza bulungi tetumanyi oba nayo eri mu struggle ng'akagambo k'ennaku zino bwe boogera nti buli kimu kiri mu struggle naye nga ate network etukoze bubi ddala naye ate tubeetondera nti it is not our making, it is not part of our technical team, it is network all over. Tetumanyi kiki kyagituseeko okuva yesterday. Omukyala Elizabeth Musiitwa ayina ekibuuzo agamba it is evident that opposition knew the ground was not leveled. Don't you think it was better to withdraw and contest first before deciding to contest for presidents? That's a very amazing thing. Okugamba kubanga namanya ogenda okufumbirwa ebeera
the ground is not leveled. But all that aims at one thing, frustrating Uganda, frustrating the opposition, frustrating the voices of the people, frustrating the capabilities, the capacities, and the responsibilities of this great nation of Uganda. Actually frustrating growth itself. So if we are not here as rioters, our getting the zeal and the capacity to come and contest, it's not because we are desperate. It's because we want to redeem this nation from the desperate state abantu kyebalimu. Omuntu ekwewayo na giving up his life, his family, his entire career, n'agamba nti nze kaneeweyo lw'abana Uganda. Tomugamba tosobola kugamba nti kubanga ground teri leveled lwaki mwafrontinga mwavayo ne mwesimbawo. Under all those uncertain circumstances, we believe there is an alternative voice. If okwesimbawo in different posts of leadership, mwe muve subiri abana Uganda. Kyagulanyi is now the hope of the young, the old, the aged, the educated, and everyone in Uganda. So kati wovayo gwe nogamba lwaki mwesimbawo. My dear, eryo ssuubi ly'abantu. Don't think nawulidde omuntu agamba nti Kyagulanyi kubanga alina political yalina musical career nga ali famous, abantu amu bajja kumulabula benga bwe bajja okulaba omuyimbi. Kale mubaleke balaba omuyimbi waabwe. Kyagulanyi buli muntu amugoberera njagala kutegeeza abatulaba era abawuliriza namwe abataddeko data okubwebaza mu ngeri ey'ensuso. Kyagulanyi aba bamugoberera ly'essuubi lyabwe. Bamulabanga agenda okubajja mu depression. At the right time, this electoral ground will be leveled. Na yene mu masekati kubanga life also without challenges is a bore. Challenges push us forth. Challenges give us a zeal. Challenges enable us to enlighten our visions to another level. Ebisomooza mu buli mbeera bibaamu. Mu buli mirimu bibaawo. Kati na wano mu electoral process bigenda kubeerawo. Naye waaye woofuna ekikusomooza ng'oddayo ng'otuula. Ne Bayibuli eyogera ku Kabaka Dawudi nti yasanga bookyezza ekibuga kyabwe. N'akaaba amaziga naye n'amala ne yezzaamu amaanyi. N'abuuza Mukama nti mbagoberere n'abakwata. Even at this time, Uganda is burnt down. Uganda is frustrated. Uganda is brutalized. But waliyo omuntu agamba tukome wano. Amaziga tetukabe tukome kukaaba. Amaziga ganaleeta option. And Kyagulanyi comes and says, nze amaanyi ngezizzaamu. Kambagobe njabbakwata. Fellow Ugandans, fellow people, fellow citizens, nationals out of this nation and in this nation, kanoke kasera to pursue our future. Kanoke kasera to run at the rotten and produce a new thing. Kanoke kasera to remove the old wine, the old cloth, and amaron a new attire. Temugwamu maanyi mbukubanga ground teli leveled. That's just a challenge. Uganda ine ebizibu bingi by the way. But inga logo eri makati gokumalawo ebyo ebizibu ekijinji ye Museveni. So for to believing and we tujjawo kino ekijinji, there will be a lot of changes in a lot of things. So kino ekijinji okukijjayo, it's not going to be a flat walk over. Togenda kujja buzi okisindika eri okijjayo. Olaba n'ekiti kyennyini you have to press pressure. Ate kati guno omuti ogwagenda wansi bannayuganda ne bagiwa chance ne gugenda wansi ne kola omulandira emyaka 35. Okugujjayo tegugenda kubeera just within a blink of an eye. It's going to take us a lot of energy. It's unfortunate that it's taking a lot of lives and causing bloodshed. But we want to assure Ugandans, I want to let you know, in edobozi lyamwe one day, one time, it will be hard. 14th January, teli wala. Get your vote, keep it on your chest. Yempichi yesembayo jaya kalulu, you're going to exchange. Ogenda ku exchanging obukulembeze. Buli muntu akuwuliramu bakyetaaga mukubakama. Mugambe zuku katugende tulonde. Bino ebiriwo bigenda kuvaawo. Kino kiteekebwawo kuleeta fear, kuleeta panic.
abantu abakadde abadde babawagira Bobi Wine bawulire nti abantu batandise obbata bajjukire emyaka gya 1980 nga gitandika bagambe nti bannange bagenda kuddamu batutte kino kireeta fear eruweero bagambe nti bannaye era tugenda kuddamu tufe naye amidst fear if you want to lose out yambala okutya kulemeseza abantu ebintu bingi era okutya Museveni kwakozesa ku bannayuganda nti kambambaza okutya kankasukayo essasi limu kamba kasuke muti ya gaasi kankoleki all those tools ebikozesa to instill fear but I want to let him know nti bannayuganda tebakyatya bannayuganda bakyasobola n'okukwata amazzi ne bagagiwa ku kacupa kati ya gaasi singa kyali kisoboka Ugandans would have had guns naye tekisoboka naye kati with that angry people emitima gy'abantu mujambaze ennyiike emitima gyambala ennyiike meaning bannayuganda n'omuwa kati n'owakwaba abaana abo abakwata ebipiira ne babiteeka mu kkubo si nabaana abasajja abakazi nze nabalaba enansana the women nga basitulira ddala ebintu babiteeka mu kkubo n'obawa chance n'omukwase mu ndowooza kikyasobola okukola aba agenda kutta banne talina kisinga kaawo kubanga omutima gwe gujjula obusungu gwolowooza nti omuteeka mu kutya naye ate omuzimba mu busungu for us who came out and stood in this very unleveled ground tugamba yeffe essubi ly'abannayuganda we cannot lose hope. Kiria message webale kubeerako mukwano obeerako nga otulaba everyday omwami Kazimira Edison yagamba I don't think we Ugandans still have that power of deciding on who is supposed to lead us. Do you believe Ugandans still have the power to decide who should lead them? Kati era byonna Cult Museveni yabikola nti atadde n'abantu ku level egamba nti tukyasobola kwesayirawo naki kye tulya waffe wamulaba mu lockdown ng'atazesaza alese mitaluula alaga abantu nti olina kulya bwe kati atuse ne ku level ekupimira ky'olina okulya wa ewaka oyiye Museveni naye dictator yenna ebyo oba okyabisuubira naye njagala okakasa bannayuganda you still can decide and the time to decide is January 14th. The time to decide is now. Kawe bukulembeze bwa ku kyalo mu bukyuse mbanga tebukkiriza mu nsonga z'abantu obanga buli compromise obanga buli dictatorial it begins with you at home togwa musubi we have the chance we have the time abantu bale bagamba nti Museveni oyo tagenda kuvaako na kalulu kakube against him is our first alternative because we are here to provide alternatives and if the alternatives are not given a chance to work we will provide an alternative government. We will provide an alternative government. As we also say, we are going to give you an alternative show. Network ya favor denzibu bajikutemu, but our shows are always live. Ate netu recording and recording. Tugenda kubanga ate network abetataganyiza nga mulabye bisikatira ne mugenda tugenda kubanga ate tuja uploading some other day within the next week. Oba okulokusatu olokuna ebeere nti show number mugirabye muwulire omukyala enegeti bwayogera ebigambo asonga mu president w'eggwanga ngalinga asonga mu mwanyina ate mwanyina omuto atali mukulu we so bannange bannayuganda tuli bakoowu bannayuganda bakoowu bonna they are yearning for change but how do you get this change? It is not going to the streets and root people's shops. It is not going to the streets and cause other people to live there to lose their lives. How do you get this change? Is you getting out of your house on the 14th day of January and go and vote. That person you believe will bring the change in Uganda. Move. You have a family to take care of. You have a mother to look at. Banange move. Uganda is diseased from chaos. You can as well demonstrate, but peacefully. Peacefully, nature kubiri abali ku streets do not provoke these officers. They are also humans like you. Ate nabo bakola ebintu bino not because they love to do it, but because they are pushed to do what they do. So banange, don't provoke them. Do not provoke them. Gumulabe ina nekibundu tohola tukuba agenda kukuba essasi. Ate yo eri balifulumye mukwano. Terigata abatagenda dizaayo. Nze I saw them yesterday nga bali kunasa nga police yakka kabangalia police ira yaga mukomewo mulaga
kati bakubale bakuba mu tear gas ate ne mubuna emiwabo muleke provoking a police as you demonstrate peacefully. Let the police do it. Wakati ne police tubagamba muleke kuteeka ku civilian eryanyi liyitiridde waki mukuba mu civilian amasasi omuntu atalina kintu kyonna kyakulwanyisa omuntu alina just muleke kuteeka ku civilian eryanyi liyitiridde abambula abantu abali mu yellow bannange demonstrators tubasaba busabi. Let Ugandans be abantu bayina ebizibu. People sleeping hungry. Omuntu avudde wakaze kola ata akusanze ku street omujjemu olugoye atambulidde mu kaleega maama omukulu of 49-50 years bamaama b'ensi mu baswaza. Let people be muleke kugira abantu nga mubatachinga ku colors olwokuba nyambadde red ne mugamba oyo wa people power olwokuba nyambadde yellow ne mugamba oyo wa NRM bana mujja tukyayisa colors ezimu naye nga si kuba nti tetuzaagala naye olwokuba tutidde zambala mujja kunsongamu olumwe awe bava nti oyo wa yellow awo tayingirawo awo wa red tayingirawo. Bana Uganda tulekerawo okubeera tribalistic twabiraba ku lunaku lwokusatu. My friend was made to do all sorts of things because he's a Munyankole, and you people believe nti Banyankole bona they are not part of you. Chanaku some people are dying with you naye olwokuba Banyankole ate mwe batukajje muli mubasindisa luti mubasindika eri mulowooza mube balya nero mbagwa kati balyawo yesterday my friend Morgan was put a post on Facebook agamba kati fe abeno mu Western tulinga kati tulinga majeri wakati mugati no side yetunyiga nene tunyiga tetulina kati wakuddukira banna Uganda mulekerawo okubeera tribalistic. If you are fighting for change and we have been complaining of tribalism and you are all showing tribalism as you protest for change kati kiki mwagala otuleetera ate ebyammwe ffe tulaba bigenda nakusuka kubanga ate omusango Omunyankole mujjako sente mukuba mumubba vandalize motoka zaabwe lwokubanga mulowooza they are not part of the struggle and these people are part of you. So mubaleke bakole ebyabwe abagenda okola mbaleke bakole. People have sick people in the hospitals naye olwo tebalina wakuyita atidde agamba ababana okubayitamu nyino bawe omutwala ate nga omutwala abadde agutwala mu ddwaliro n'asigala ewaka. Bannange tukume eddembe. We are all crying for peace. But let us be peaceful. I do not. Why wouldn't someone think of letting Bobi Wine be? Yakoze musango ki nti abantu bafa because of police ekute Bobi Wine, of which Bobi Wine is pulling crowds, and His Excellency the President of Uganda is also pulling crowds jali. So ground eberera vodi banange amateeka gakole ku buli omu. President last time he was saying if President Museveni jira SOPs isi naye bamukube mu tear gas. He is a candidate while campaigning that he is not a president. He is a candidate. So baba kuba tear gas nga bakuba mu Bobi Wine. Lwaki bakuba mu President yo Kaguta Museveni. Lwaki bakuba mu Power. Lwaki bakuba mu Muntu. Lwaki bakuba mu ODP Nobert Mao. Power loseza ke chimala. Abonye media van ya Power yesterday. Amazima security no isani fair wakati media ekifanyi kya jjo nalabidde ddala nga I hated with passion security of northern Uganda. Nze siganye, I don't believe and I condemn any kind of violence. Naye bwe kituka ku munnamawulire akutte kamera yangu okutte mundu akwata bifaananyi bye n'okwata tear gun star n'ogisula mu vaani ku muntu atanakukubako tanakuvuma tanakusoomooza no natunede Stuart Yiga nga security envoy gye bawa Power nga emutaasa okumujja mu tear gas. No security, you are becoming inhuman. No, it's too degrading. You are becoming beasts. By some security personnel, you are becoming beasts against fellow Ugandans. To government, you want Ugandans. In Galabaji, South Sudan, kuba amazima eriyo nchokola no gamba but chikola muganda wange mwanyi naze senga wange koja wange mukwano gwange. No, it's beyond. It is the reason why Ugandans are thinking that the police and the army serve one person. There are some things that they are doing that
makes some of us to go unprofessional. Netwa condemning as Ugandans, not as journalists, not as media practitioners. Because chimwakuze baganda baffe, chimukola baganda baffe, kubanga tulya kasiriye nga bamukuba ku van ku motoka ya Bobby Wine. No. Kino kibi nnyo tujja kivumirira, tujja balumba ekyo kyo ekikwata ku media tetuganye tetukkiriza kutulugunya muntu yenna nikikwata ku bannamawulire tugenda balumba naffe tukozesa emizindaalo tukozesa peni tukozesa kamera tukozesa empapula okuba exposinga yonna gye mulira gye mubeera gye munywera gye mutambulira kuba umbanga mutu sokuserifu edufuula ebitagasa naffe tugenda bafuula ebitagasa mu ggwanga lyaffe ekibanga kyekinaleta emirembe otherwise ffenna ffe twagala mirembe ne bannamawulire abasoomuuza tubavumirira naye sina kunamawulire asoomuuza musirikale twakussa limukuya tiyagaaso oyo no kibinyi katubazeeyo omugenyi waffe musonyi okuba nti tulandazze ne tuvuga naye naffe tuli bantu twambala mubiri era tulina omusaayi tulumwa era tulumizibwa naye musonyi okuba nti tulandazzeemu ne tulaga obusungu naye tuli Bannaganda abalina eddembe okulaga obutali mumativu waffe ku mbeera yonna egenda mu maaso mu ggwanga. Omukyala Nakuya tusonyiwe okuba nti tukujje ku topic ne tudda okusaidia yaffe naye naffe nga abannamawulire tulina eddembe era tulina olukusa okwogerako kyetuyigiriza. Bannamawulire bannaffe babayisa bubi. Nalabye ekiwandiiko wujja ng'eyisa ekiwandiiko, nalabye UPPA ekibiina ekigatta bannamawulire mu Parliament naye bakiyisa ekiwandiiko. Twegatta ku bannamawulire n'ebitongole ebirala byonna ebiwanyizi by'eddembe okuvumirira eddembe eri bannamawulire n'eri bannayuganda bonna era tugenda kukozesa omwaganya gwonna gwe tulina okubivumirira n'okubaanika. Tugenda baanika bannayuganda bamanye gavumenti bweritereera oba eneriko oba erijja netereza bannayuganda balimanya nti omulembe bweguti omwaka bweguti omusikale bwati yatulugunya yatulisa akakanja kubanga bwe tubisoma nti abalisanga abantu sapatu ne balisa emmere embisi naffe tugenda box posinga eggwanga liri basomako ebyafaayo biri balamula mu bulungi oba mu bubi naye tugenda exposinga yonna gye muli muteekeko taaga zammwe banga ebimukola birungi naye amala kujjako taaga naye kakole ebintu ebyekisiru ebintu byekigwagwa ebintu ebitategerekeka so mweddireko ddala. Mukyala Nakuya wali tuddayo waliko ku State House ku State Hall kiki mulimu ki gw'otaggusa gwegala okuggusa? That's a very good question but nga sinakiddamu njagala okwongera eddoboozi yange ku the way police is not only handling the people, the citizenry, but the way at which police is handling the media fraternity. Njagala okusooka okakasa ba police officers ne Museveni kubanga ye commander in chief nti bannamawulire tebalina ludda. Bannamawulire waliwo gwe nalabye nga photoshop bannamawulire baproducing ekintu kiri live. Bannamawulire tebalina kyekubira nti Kyagulanyi wagenze bagenda ogenda wogenze tebagenda kujjawo. The same journalists aba broadcasting omukolo gwe munyonyo nga guli live. They are the same journalists that are abasaka amawulire aga Kyagulanyi aga Powa aga Mau aga Katumba aga Nansi. So byokola byonna bikole ng'omanya nti okikola ku muntu ali professional, bikole ng'omanya nti obikola ku muntu atayina political party. Yes, they may be voters, but when they are practicing their role and responsibility, bali non-partisan. But this I'll take back to the owners of media houses. Provide security for your employees at work. Omwana agenda okukola nga teyeralikira nti wenna coveringa Museveni wenna coveringa Bobby ngenda kuddayo nga bakoze eki bangobye oba mubawe ne security nti omwana yenna gwe bahamingira on job tafa ng'alengejja tafa ng'ayaayaana amanya nti yes kankola omulimu guno n'omutima gwange gwonna manyi oluvannyuma lwa byonna at my workplace I'm secured. I have that security. Mubawe insurance, bring an insurance policy that makes them produce what's not biased. Echokulala, and I'll go back to the owners of televisions and radios and everything. Ebyo Museveni be yatisa nti temugazane mu broadcasting akintu live yensonga lwaki ba journalists bali brutalized kubanga tewali alaga live coverages.
We need those live coverages back. Ebi happening ku ground tubyetaaga. Mu radio tubyetaaga obiwulira. Naye abaana babeera tormented, abaana babeera tortured, abaana bakubibwa nga temwenna muli silent. And none will come out. Agambe nti kino kyekyabaddewo. So I raise my voice against the torture of journalists. Let them perform their profession. Nga bwe bagusobolera. Mubaleke. Do something else, but let the journalists have that security. Oba tubagulire ndowooza tugenda kwekolamu nga ba citizens. Tugenda kwekolamu ekintu. Tugulire ba journalists baffe bulletproof. Kubanga bye batuleetera ebintu eby'amazima ebiri ku ground. I think it will be an alarm that we are soon going to make for our journalists to perform their duties in Abali safe. I come out of that region also. Mbagala nnyo bannamawulire. I passionately feel for you, and I know that you're professionally practicing good roles and responsibilities and giving unbiased information to the public of Ugandans. Thanks for being an eye for the Ugandans and the common man and even the international community. Back, AIDAH NAKUYA, owerezako ku KCCA, kiki kyotagusa? AIDAH NAKUYA yaweereza mu KCCA nga kansala abavubuka initially nga bwe nabagamba. Mu kisanja ekya Salongo Erias Lukwago ekyasooka. We all know that mu kisanja ekyo twakola emyaka gyali emirundi ebiri. Gumu n'ekitundu. Then the cult of Uganda Museveni natandika okutomentinga Erias Lukwago. Ne bamugoba paka when they succeeded n'agula aba councillors majority ne tusigala aba councillors basatu abataali amu Salongo Erias Lukwago olukwe. Abataakwata ssente ya kibi. Abatwakwata ku ssente eyo kati njita ya Museveni. Ssente za ggwanga naye buli ssente eyiweggibwawo okukola ekibi oyo aba adigabye yabeera nnyini ssente ezo. Bakansala twasigala bakansala basatu Alan Sewanyana, AIDAH NAKUYA ne Bumaali Mpindi. Abagamba President Museveni nti yes ssente tuzaagala naye ku nsonga y'omuntu wa bulijjo twala ssente omuloodi waali. However ne bamugoba mu office. Biki byesaamaliriza? AIDAH NAKUYA naweereza abavubuka very honestly. With all my heart. It was my first time in leadership at top positions. Bingi bye nasanga bitaliwo ku lw'abavubuka nga nabiteekamu to the level nasanga abavubuka tebali recognized mu tteeka lya KCCA epya. Nga so obukulembeze bw'abavubuka bwe buli nti ono chairperson w'abavubuka ku district naye nga Jennifer Musagamba ffe tetubamanyi mu tteeka tetubalabamu. Really? Yes. Nga they are not recognized anywhere. I had to hit the table. Nenzija y'amateeka gonna, and I appreciate the chairperson by then of National Youth Council, Chairman Kavuma. Netula ne Chairman Kavuma netuluka empenda nangamba no, bring the Local Government Act here, bring the Youth Act here, then bring the KCCA Act here. And we had to fight tooth and nail, and we incorporated the youth leadership in the Act of Kampala. That was my first goal that I'm so much proud of. Itinaimira ku stay whole nengamba Lord Mayor, if the youth leadership is not recognized, then I'm not meant to be the youth councillor. Lwaki beba nonda ne banteeka ku eno level gyendiko kati oba tobarecognize, how will you recognize me? So meaning this council has no youth representation. And I removed motions, and motions were so many. We debated it with a lot of anger, with a lot of art, with a lot of passion, and basically, finally, we won the race. They provided for them an office at the level 4 AST hall pakanakati youth leadership okubolo kati myaka 10 eri in the act. It's acknowledged, it's well known, it's facilitated, and everything. AIDAH NAKUYA at the time where ali councillor w'abavubuka yagezaako nnyo okusakira abavubuka kubanga nze we nayingira mu office nga councillor w'abavubuka, the number one thing I was with my friend Adam Fichichazi, like male youth councillor. Tetwagenda ne tuddayo eri abalonzi baffe, and we got to know kiki kye beetaaga, kiki kye baagala, where is the problem, and from them we got the amicable solutions that are even practical. Netumanya nti abavubuka baavu tebalina mirimu, baasoma naye tebalina capital. They yearn for businesses just like any other, naye tebalina bikola. Well, emisono gibanyiga. Abavubuka beetaaga nnyo okubeera awamu mu bintu ebibakipinga active ng'ebyemikono.
ebyemikono ebyemizanyo ne tumanya a lot of things about the youth that we did not know, that even no one of the leaders I think knows. So we compiled a document, the youth menu, that we take a kutable executive director, and we could move with the youth menu to different donors. And God being good, that managing okusakira abavubuka omupiira, that managing okusakira abavubuka sente. But people talk about it so much, the YLP, the Youth Livelihood Program. They are in a 16 billion. Twice from government and from outside donors. Cutters of AIDAH, NAKUYA, the Adam Pictures, the Abalua Council of Bavubuka by then. Bwezaja, however much, the club and take CCA, instead the movie into every touching Kumububuka. They the Youth Employment Bureau, we all know it at Zwa Road in Engabe. It's managing it at is mismanaging nga 16 billion zaliza kwa abavubuka without any return, without any interest. Abavubuka bazikozese bazose. It was meant to be a revolving fund. Naine kasi sene egamba esobola kuzikola bwetyo nga tulina Youth Employment Bureau katufune Employment Bureau first where youth will come balabe emirimu egy'enjawulo egiri mu ggwanga and out of Uganda basobole okwapplyinga bagifune. I don't know whether it did, it served its purpose as it was slotted for. So finally sente ezo ne zibeera interchange into phases era kati ezo sente nazisaka mu mwaka gwa 2014 ezo sente paka na kati zebakozesanga sente loan. I believe it was an accomplished mission that I really want to finish. Kubanga abavubuka bangi ate ebizibu by'eggwanga tebiggwaayo kubanga just as new people are born every day, it's the same way people are leaving childhood and entering into the youth section and others becoming women and men. Nti buli lunaku ofuna abavubuka abantu abafuuka youths abasuka mutwalo. Why? Every day if we say let's celebrate the 18th birthdays in Kampala, or you get astonished about wow, cut 16 is in Nasaka banote zibakolera. Zibakolera only if it was a revolving fund balinga bazikozechi nga bazikomezaawo. AIDAH NAKUYA beyakola. AIDAH NAKUYA ya managing okusakira abavubuka. Buli division ya Kampala erina youth chairperson. Era yali yanonda mu kisanja kyanga youth councillor naye nze na managing buli division abavubuka ne tumanya ati abavubuka tebasobola ku moving up from the youth leadership cannot move from one division to another. It cannot even move okwetoloola division yaabwe yonna obukulembeze bw'abavubuka ne tusaka chairperson w'abavubuka ku district ku Kampala Capital City Authority ne bamuwa pikipiki Honda empya ng'eriko UG/Y. Na buli division chairperson of the youths ne bamuwa pikipiki ekika kyekimu. They are very nice and very big. Bali bagamba bawo bugali ne bagamba Kampala is not. It's not practical kuwa ssentebe wa Kampala w'abavubuka akagaali agenda akavugirawa. It wasn't practical. So ne babawo ekyo okulondoola activities z'abavubuka. I'm not right now mbadde siri monitoring process. Nakoma ku monitoring nga nkyali youth councillor. Simanyi oba kikyakola omulimu ogwo gwakyakola ki? Ogwakiteesebwawo. There are so many laws and bylaws that twaleka mu council. Nga ndabira ddala when these people came, they did not mind about the continuity of the different programs. Naye bo balowooza naffe tuleese kipya. Yet leadership is a continuous what? Process that grows. AIDAH NAKUYA this time round tajjanga female youth councillor. I want to bring it clear. Sijja ku nsonga z'abavubuka zokka. Lulize nassaako ennyessira naye kati nzijja ku nsonga z'abamaama. Nzijja ku nsonga z'abamaama sizikwatangako. The women Lord councillors that are there simanyi oba bali bazoogeddeko because I've been serving actively the Lord Mayor as the personal assistant in charge of administration. Naye sirabangako councillor yenna ng'aleese ku table oba floor ya council ng'aleese ensonga z'abamaama ng'azifrontinze nga bwe nafrontinga ensonga z'abavubuka with passion. The mothers have now gotten a voice and I believe I'm that vibrant, I'm that vocal, I'm that loud voice for the mothers. I have so many projects. For the mothers. There is the one we call Support a Mother and Save Uganda. Egenda kola kuba mama from all angles of Kampala.
ngenda tandikira mu Kampala Central, but I believe by the time my fourth and third year as the womanhood counselor ejja kuba spreading all over Kampala. Ab'Emakindi bajja kuba basobola ogifuna, ab'Erubaga bajja kuba basobola ogifuna, ab'Emakindi, ab'Ekawempe, ab'Enakawa, ate nga aba Central be bakizadde. N'ekiki kye ŋŋamba, nze ŋŋamba nti bamaama mugenda kufuna eddoboozi lye mbadde mutafunangako. Just as the youths have slots, mothers have slots, ate nga ne bataata sigenda baleka. Kubanga me I believe an organized mother is an organized home. Banyawo balina ebizibu bingi, abakyala balina ebizibu bingi. Sometimes when I'm talking about women issues, I'm so passionate about it. Kubanga mbabedde kumpi ne bajja nga naye maama nagamba Nakuya omwana ono nafuna olubuto ne muzaala musomesezza kati graduate tata wangamba omwana wange. How am I going to handle that? Worry not. The solution is with you, and that's AIDAH Nakuya. Without bias, without being sided, we are going to control, we are going to level our homes. We are going to reduce on the rates of domestic violence. Ebimu bibawewaka eyo kubanga mama tamanya how to talk to the father. Tata tamanya how to handle issues. Omwami agamba nze bwe nzija nga sirina mu kikumi embeera yonna erina okukyankala nawa. Baba bakambwe. Wabaawo entiisa. Omukyala otyo omusaba ssente. Nange tetulina kino. Twagala tumanye abakyala n'abaami tubateerewo enkola mu Positive Attitude Africa when AIDAH Nakuya is the Lord Counselor. Tubateerewo enkola twehandolinze tutyekolagana yaffe waka. Omwami waategeera ky'obaako, omukyala waategeera ky'obaako. Kati basically we are going to tackle people socially. We are going to tackle people economically, financially and politically. So, ensonga nyingi nnyo that are not accomplished. AIDAH Nakuya has a program of improving on the education sector of this country, of this city. We believe abantu bangi babeera mu Kampala. Abantu abamu balowooza nti okusoma ennyo okwogera ennyo oluzungu ge magezi. No! Wisdom is inborn, that is just activated okulaba nga gafuulibwa ekintu eky'omugaso. So AIDAH Nakuya, I believe nga ffe tetuzimba amasomero nga counselors. Yes, we can lobby for schools to be built from donors and everywhere, but we do not build schools. But before we think of building schools, we can create an inter-school relationship. Netumanya nti waliwo abaana abali ku Green Hill. Green Hill is a very nice school in Kampala. Naye ate waliwo abaana b'omu Green Hill, they are highly privileged, their parents have money, their parents can even help to facilitate some children abali mu UPE. Netumanya nti waliwo abaana abali mu Nakivubo Blue wano ku Nakivubo Muse, bali unprivileged, they cannot even afford sanitary towels, they cannot even afford school essentials. What's the amicable solution before we even go into the law integrities? Into tuyite Green Hill rector connecting a director one Nakivubo Blue to making an inter-school relationship. Montegera tugambe nti buli muzadde wa Green Hill agenda kuzaala, buli mwana wa Green Hill agenda kuzaala omwana wa Nakivubo Blue. Ayinza obuta providing buli mwana oyo kye yeetaaga, but I believe and fully believe with all the passion into Green Hill omwana omu asobola okusasulira abaana ba Nakivubo Blue fees ez'omwaka abaana basatu. Those parents are just that they want to hold on the hands of these innocent girls. Naye bamanyi nti projects and programs ziri bazifula the other way round. Ntujja kusendika ssente ez'okukola, ntujja kusendika ssente ez'okuwa omwana ku ssomero, naye ate bano bazikyuse bazikolemu ekirala. Naye ono omuzadde waaba azadde bano abaana nga muzadde wa Green Hill yasazeewo okuzaala abaana ba Nakivubo Blue, ajja kuba amanyi nti omwana oyo nze amusasulira ssente betaaga emitwalo 15 okumalako omwaka nga basoma. N'omwana wa Green Hill ajja kugamba, Mami, I want to go to my friend's home. Agenda okujja to the friend's home nga mu Kisenyi. Amanye nti, is this a home? It's not even next to toilet at home. Amanye nti, no, my home can be a better home for this guy, for this woman. Kati nga tunagenda mu mateeka mangi nnyo ate biki, waliwo such programs that we can bring on table and make business finished
for our young girls and boys to study and go to higher levels. Oyo omuzadde ate abaana kambanyonyola, I'm not demeaning any kind of person. Abaana abali mu ghetto bagazi. Kituufu. Abaana abali mu ghetto bali swift. I think because they grow up when their mind is a hustling mind, they are so bright, they are so sharp, they want to see, they see things in a different dimension. Kati abaana beetaaga just a push. Oba pushinga, nobalaga omukwano. Never parents never creating that love and bond. You're improving a family, you're improving a child, and you're creating a better Uganda. Twogedde ku healthy. Kati twogedde ne ku education. Obulayo politically nga you are directing to the youths. When njagala otunuulirawo youths, especially the girls. Bino byenkuwa. And then economically, yes. It's a solution to all. That a brilliant and educated woman will be a star. Yes. Nti ono omwana kasita omulage kuba ettuufu. But I want to rectify this. Don't think nti abantu abakwata abarooting up people's shops are people power members. They're desperate young boys. They're desperate young girls. Era tokirowooza nti awo mulaba bebagamba nti bano bebakoze bino aba people power bebalutinze just because people power is now associated with the young. Bagamba nti ba people power. Naye ne wewandibaddewo any kind of rioting. Ngaliwo any other kind of rioting. People's shops would be looted. Why? Because there are those desperate voices out there. Kati mbadde sinamalirizawo nacha education. Health. Yes. Me, the time I've served Ugandans under the Lord Mayor as a personal assistant, nze ntegedde nti osobola okufuna ba donors for the health sector. You can get donors from the Netherlands n'abawandikira project proposals nga temunatuuka na mu bya mu mateeka bino. Ne baleeta ebitanda bamaama ne bazaalirako. Ne baleeta amadagala. Ne baleeta ARVs. Ne baleeta tampons. Ne baleeta sanitary towels abakyala ne bakozesa. This can be given to schools. This can be given to societies. This can be given to any kind of person. And they have even more than enough. They can even fund people's businesses. So, it's all business that is not only finished, but business that is not tackled. And I believe abantu abaliyo ezo solutions tebaziyina, because if at all they have those solutions, they would be implementing them. Some even hear me speaking of the solutions and they feel it's impossible. I want to let people who are watching Digitalk know nti bino ebintu byenjogerako biri possible nga tebiriimu na mateeka nga tunatuuka nti tukiyise ku floor ya council tujja tuukayo oluvannyuma naye nga impact esoose neekola ki nebeerako. And these people politically they'll be boosted. Obukulembeze bw'abakyala bulina okujja mu tteeka lya Kampala Capital City Authority ne beera recognized because obukulembeze obwo gye buli. Bano abakyala they are strong pillars. Basitula ekitiibwa like they move with dignity mu society. Era agamba bananda bankyanga nze omukyala nze akoze mu ekityo. And as I told you when they were asking people why America goes so fast in a very, very swift manner, the answer was we had organized women. So I'm ready to organize the women in all. Omwami byansi Daniel Bright ogambye ya team small body big brains. No itane munno Namirembe Angela aje alabe munne because she as smart as she is. Era Namirembe toshiyeyo nawe nojja nogamba koli olaba banange Namirembe Angela we bale kubeerako mikwano mwe bale kubeerako ngate mulaba Abbas Van K. You say you are admin hot seat team AIDAH NAKUYA. Thank you for watching. Omukyala Vicky Naula, let NAKUYA have another day. Thank you for the suggestion. Yeah, the network was not good at all today. We shall rebroadcast it, but still we shall rehost her again. Kubanga ate mwanga nenyo network ayo ebadde mbi. Agambye ffe tulinze kulayira oyo ffe twamulonda dda. Banange mwebale kubeerako zo comments nyingi network ebadde mbi tubeetondera, but it is not our making. It is beyond us. Network
network eveeri ddala obuzibu buvudde eri mu ba service providers ng'ate ebuuza tetumanyi kiki kyagituuseeko okuva olunaku lwa yesterday abantu bakomplaini nga network naffe tuba tugiraba ti network tetukoze bulungi ennaku zino ebbiri tusuubira nti come next week on Monday tugenda kuba ne steady program nga network ate stabilizinze bulungi at this time tugenda kuwa omugenyi waffe eddakiika tusigaza 10 okuva ku mpewo atuwe closing remarks ayogereko n'abantu banna Kampala Central abasabe akalulu abategeeza jalina manifesto basaba akalulu okuba tuvudde gyavudde environment current affairs saakira tiwe tunaamuuza ku lunaku luli ajja kuba abajjukiza bujjukiza bannange basaba akalulu kwasibanayo mpaka akalulu twakitegeeza manyi omukulembeze yenna atasooka kwekulembeza ye mukulembeze naye asoose kwefula ntayagala akalulu n'atuleetera gyayise ensi agiraba atya kikyalinawo kati basaba akalulu. Of course, you have to you didn't let me greet the viewers. Hello, viewers. I salute you in the name of the mighty Lord. Mbagala nnyo, mwebale nnyo okubeera ku Digital. You're such a very nice audience. We believe in all your views. Tukiriziganya namwe even when we disagree on principle. Njagala okunyolwa wamu n'abantu abakosebwa by the tear gas. Abantu abafudde in the struggle. It's when I talk about it ndabira ddala nga kinkaabya kubanga ewaka waliyo omwana alinza okulaba maama, ewaka waliyo maama alinza omwami akomewo, ewaka waliyo omwami alinza okulya ku mmere ya mukyala we gy'amuleetedde naye n'owulira nti all over the sudden bamuse. It's very heartbreaking. It's very, very, very hurting okulaba nga situation efaanako bwekyo. Ate nenjagala okwestioninga people who drive branded cars eziriko mu 7 paka last banange be very careful. This is not the right time for that. You're we right. believe you have your candidate, you support your candidate, but support your candidate with peace. I'll still preach the message of peace. Even when they are peaceful demonstrations, police, please, with their demonstrating, don't come in with your riots. You make the things go out of control. But now Uganda, we are soon creating a free zone. Into Wembanga mukola free demonstrations zamu. Police nejawo freeze, buli omusigala woli. Todduka tulabe police wena kasuka amasasi mbantu abangi. Njagala obategeeza ne sekutegeeza yonna that in us you have voices. I want to applaud all the young generation that has come out or contesting for different seats in this country. Njagala obategeeza nti ennaku z'omwezi 14 wake up, vote for your president, vote for your MP for Kampala Central, Tina Muhammad Nsereko, vote for the people you feel will make a change. Mubeere n'obwagazi bwammwe ku mutima naye ku lunaku luli tobusigaza ku mutima. Yita abantu bo bonna bajje balaga obwagazi eri candidate wammwe gwe mwagala. Njagala okusabira ddala akalulu nga woman Lord Councillor w'ekibuga Kampala mu masekkati nzikiriza ne sekukkiriza yenna that the ground has been so welcoming for me. Mwebale kunyaniriza, mwebale kunjagala, mikwano gyange gya team AIDAH NAKUYA agaba Ibra wesirire yo bakuyita AIDAH NAKUYA kamwocha. You're such a wonderful team. Abeka gugube aba Bosco aba Bukesa abe bisenyigo naba isabo naba lioko ba chairman nyema ba commander mwena muli eyo muwaga AIDAH NAKUYA, my entire team, my kamocha team abalwadde nyimiridde namwe. I believe wherever I've lost a life, God has a reason, and that reason will be delivering this country. I want to strengthen Kyagulanyi. In particular, you're indoors, but your voice is outdoor. You can kill the dream, but you cannot destroy the dreamer. And the dream maker makes the dream manifest. I want to assure you, you may be behind doors, you may be bent, but you're not broken. There are voices outcrying your name, and they are campaigning voices. I want to let all the presidential aspirants know nti ekiri ewoli
newo kijja teweeyibala gamba nti nze tekijja kunkwatako omuntu gwe kitajja kwatako ali omuli ye Museveni asalawo okweddiza ebintu byonna but we are all saying no to that voice. I want to call for harmonization of everything. Banange Bobi Wine, Muntu, Mau, Amriat, Nancy, Katumba, muveyo mutule ku table mu fronting a candidate to opposition nga ali omu for us to counterface the dictator. Mbega yidide kino kyemwagambye nti mwenna mwaholtinze campaigns. It's a good spirit, it's a good heart. Now from halting the campaigns, front one candidate. Saba okusalamuko kati nnyo nkuwa ekibuuzo kino kubanga kyo sisobola kyesigaliza. Omwami Rahim the Bride abu agamba Nakuya Councillor morning okusinziira ku eggwanga bye liri mu DP ina plan ki okusobola okutambuza siturago eno. Ronald Walgembe avudde okusinziira Nakawa. Ronald Walgembe nkumanyi bulungi nnyo omulangira DP ina plan ki. Already you've seen that DP has also DP candidate holding the campaigns yesterday as at a hold. But guno omulangira sigukubidde ba DP bokka. Ngambye FDC, ngambye People Power, ngambye Jema already did it. The Jema Tainam candidate. Impise all the presidential aspirants. That the only solution, not only Democratic Party, the only solution is coming up with a uniform candidate for the opposition. Right now, your solution is seeing, then we see how we can move. Omukyala Nakuya AIDAH mumawulidde bulungi bana Kampala Central abasabye akalulu tubasuubiza nti buli ayagala okubakulembera ffe tumubaleetera nayogerako nammwe ate ne mugeregeranya ne muteeka ku minzaani ne mugamba nedda oli ayina endowooza ezigenda okutwala mu maaso yayina endowooza ezituyamba maama alina omwana asomera ku Nakivubo Bulu nze nsuubirira ddala oba era ndowooza nti wandyagadde omwana wabeere ne mukwano gwe asomera ku Green Hill kubanga ffe batugamba nti mikwano gyo okola ng'okula beba determininga your future ne connections zizo zogenda okubeera nazo. So abaana mikwano gye beba sembeza around mu ba monitoring ennyo omwana wo kyovola abazadde bagamba omwana wange sagala nyumira abagundi oyo lwa nsonga ezimu oba endala omwana emikwano gye yesembereza beba determininga. So ogenda okusanga nti omwana akuza alina bukwano bwawo tebulina abaana abamu bakula bali bwe batyo. So nze ndowooza abazadde babadde basaale nnyo ku mwana ki mukwano kigwali naye waka mukwano kigwatambula naye mukwano kigwaleese waka omwana atasobola kugamba munne lero tusomye ekitabo ola ati kyatusomesezza oyo mwana abatajja kuba mulungi. Abaana mbakubiriza okusoma naffe abantu abakulu mbasaba banaye twetanire nnyo okusoma tunonye information. Olaba abantu abamu tebasobola kwagiwinga points wane eno ne badda mu kuvuma abantu they are not informed. Buli obeera toyina information you cannot argue out this agreement obeera wonga gwe. The only thing you can do is to abuse banange abali ku page ya feffe twagala ate okubasaba nti bomba nga omuntu akomentinze n'ekintu kyo tokkiriziganya nakyo mulekerawo okuvuma abantu mugenda bagoba ku page ate nga page si ya muntu omusi babiri page ya feffe na so banaffe oba tokkiriziganya omuntu you disagree with facts ogenda zifuna otya ng'osomye obutabo gyebili. There is good literature mugende mufuna obutabo musome ate obutabo buno tebuba bwa bbeeyi emitwalo 3 gyogenda okwata ogenda ogigulemu bbiya omunywere wakazigula akatabo ate kakuwe information mwaba naffe abagala ebifo ebyokulembera abantu mubeere basaale nnyo mu kunoonya information. Mbeere basaale nnyo mu kubeera informed. Tosobola kukulembera abantu nga toyina information ogenda bagamba ki ogenda kubalobingira otya nga tomanyi na which organizations you have to go to. Mubeere informed kyetubasaba busabi. Olunaku lwa Friday tugenda mu weekend temunywa ne muvuga munywere waka kafyu akyaliyo wasawasatu covid atta munaabe engalo mwambale mask mwewale crowds bwe batolina kyogenda kola yabajja mu kibuga nga temina kimugenda kola mu kibuga musigale ewaka. Covid is real, covid is killing people. Ate kati mu buno obudde nti bana Uganda mwesuuliddeyo gwa naggamba temukyalowoolezako ddala nti covid gyali ate kati covid watandise okuttira ddala abantu. People are sick. Gende mulago mulaba abantu abalwadde ba covid, then you will believe covid is real in Uganda. Mulekerawo okupoliticizing buli kimu mulowooza bu covid wa Museveni covid nga tannata wuwo
ogira okyawoza nti wa Museveni bw'anaakwata ku oluganda wo oba gwe kennyini you will believe covid is really fe tubakubiriza munaabe engalo temwetanira crowds nnyo ng'ate temulina kyemugenda kukolayo tojja mu kibuga togenda mu kikuubo nga tolina kyogenda kukolayo ogenda mu kikuubo okugula kilo ya sukali nga you can buy it ojje wala ogigula enaakulabye nga lwakuba bagitunda 3 mu kikuubo bagitunda 13 n'oteekamu ebitaabo ate n'ojja mu kibuga nze mathematics oyo mba simutegeererako ddala ate nga wali ewaze ekikuubo n'ogula sukali ewaka enaakulabyewo nga emivuyo si mingi nnyo ate nga n'abantu si bayitirifu nkoze ne munnange ARNOLD MUKOSE Anthony FARIDA BIKOBERE is my name musitwa Elizabeth yali mu control room Jeremiah Mukiibi yali ku kamera omukyala Lilian Luwedde leero yatudde bwalikwata wano yatulaza amakubo producer abadde awo ng'ate n'ebyentambula yabadde co-driver waffe olunaku lwaleero omwami Katoto Musime munnange we balikwatirira bulamu bwaffe nga tuli ku kubo show yaffe ebeera drive around Kampala obwedda tulaba streets abantu tebazze mu kibuga wakiseka wali amaduuka ndabye maggale abantu abasinga tebazze mu kibuga ndowooza okusinziira ebyabaddewo yesterday abantu ndowooza seka police zazewo ndaba abasajja betala wano police bambadde green aba green baba baaki bamaje ba police ze sibaawula ndaba bali mu kibuga bayitirivu n'aba LDU n'ate njagala okubiriza aba LDU mu abakyasinza okubeera ne excitement y'okukozesa emmundu okwate muno mulina excitement nyingi I do not know gye baba training baba bagamba when you get a gun just to shoot whoever is around I do not know banange excitement mjikendezeeko muse abantu innocent ni kuveri mu lockdown nga mu enforcinga ezo rules regulations eza president munange presidential directives mwaze enforcing naye ate mwata abantu bangi ate ne kakati tuli mu kalulu mutandise okutta abantu you have a lot of excitement when it comes to using the gun I do not know why obaba balonda wa oba training ye tanoga we do not know why the might drive tuvumirira ate ne dobozi eri omwanguka okutta abantu okugenda mu gwanga nga ate they are civilians tebalina kye bakoze police mweddeko ate for us we shall still say we are calling for peace we are dying for peace let Uganda be peaceful we can all contest and let the winner thrive banaganje twagala bakubiriza mugende mulonde come 14th January the 14th day of January go and vote change joyagala genda omulonde oyo omuntu okunaku olw'14 omwezi ogw'oluberyeberye 2021 mulekerawo okugenda okubba abantu mulekerawo tribalistic sentiments tezina kizigenda kuyamba Uganda ate struggle yamwe jigenda kujawulamu bwawo mulekerawo okubeera tribalistic naddala abantu mmwe abakilaiminga nti ate muli mu struggle terisukawo the might drive ebeerawo buli lunaku saawa mpaka saawa 3 Monday up to Friday tulabagane olunaku lwa Monday n'omugenyi gwe tunaba tulese nga twate twogera ku nsonga ezenjawulo naye nga ate njagala okubajjukiza nti NAKUYA AIDAH tugenda kumuzza olunaku olala ayogereko namwe kubanga olwaleero tubadde ne network problem tetusobozeseza abantu mubadde mujja bwe muvaako comments nyingi nga mugamba network tebadde buzibu bwaffe network eri general we do not know what is happening with our service provider but it is not our problem it is not our making we promise we are going to rebroadcast the program it was recorded we are going to rebroadcast it and we are going to rehost Honorable NAKUYA AIDAH another day ayogereko namwe tulabagana olunaku olundi tonywa n'ovuga mwekuume it is a weekend banange and curfew is still there have a good day. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money,
but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. The